chỉ là áp dụng từ hành chính thôi, từ hành chính, còn nhà văn liêu là cái money transfer hoặc là tôi nghĩ income thu nhập, trường marketplace, trường cà phê tối ngồi So without further ado, right, so let's get started. Last time we deal with the topic of unit number 7, unit number 7, right, which is about business. And to the best of my recollection, we have just finished the vocabulary section, reading, and just the one part of the skill sections, right, in which we practice how to read numbers, right. And, before we actually get started, right, I would like to spend some time reviewing your vocabularies and some expressions that sound economic terms that you learned last time, okay? So now I'm going to give you definitions or explanations of the words, right? And then you have to guess, right, what word I am talking about. And you can type the answer in the chat box. And the student, right, who is able to give you the fastest answer, right, will get the bonus, okay? You understand what I mean? I'm going to check the vocabulary, okay, and I'm going to give you definition or explanation for the word, okay, and then you have to listen and you guess what word I'm talking about. One word, huh? In the chat box, okay, and the one who has the fastest answer, who is able to give you the fastest answer, right, will get the bonus, okay. Okay, the first word is this is the listen carefully, right? Okay, so don't look at the book, everyone. Please don't look at the book. I don't know what you are doing right from the side, but you need to be honest, right? When I check the vocabulary, you shouldn't have a look at the book. Okay, just listen to me and type out the word that you think I'm talking about. Okay, so the first word is the okay, so this is the noun phrase, which means, you know, this is some extra money that you have to pay for the bank if you borrow that bank's money. If you borrow money from that bank, what was it? It's not interest, but it must be, you know, interest rate. Okay, interest rate. So the fastest one is what, the Việt Thanh. Okay, Việt Thắng. Oh, sorry, Việt Thanh. Huh? Yeah. Yeah, John Vic. Yeah, you are the fastest one, right? So it is an interest rate. Again, this is some extra money that you have to pay for the bank if you borrow money from that bank. So it's the interest rate, right? Okay, so the second one is the what? This is the number of people working for the company or a country. Okay, what's it? Yeah. Okay. So say we can use some synonyms. That some of you can say labor force or workforce, right? Okay. Both of them are correct. Yeah. But I just choose the fastest one, right? So that is what Mỹ Uyên. Okay. So this is labor force. Yeah. Labor force. This is the number of people working for a company or a country. So this is labor force. This is workforce as well. But you know what? Mỹ Uyên, right? You are the fastest one. Okay. Next one, please. This is the
let's say the difference, okay, in the value between imports and exports. Okay, so if you want to decide whether a country's economy is healthy or not, you have a look at this one. So the difference, the gap in value between imports and exports. So what's it? Okay, so this is what the balance of trade. That's why Tường Vi, you are the first one. Okay, balance of trade. That's right. Balance of trade. So this is the difference for the gap in value between imports and exports. Okay. And if you have a look at the balance of trade, right? Okay, so you can see, you can decide, you can determine whether the country's economy is healthy or not. Okay, balance of trade. Thank you, everyone. But Tường Vi is the first one. Next one. This is the all kind of paperwork and rules and laws that you have to follow. Okay, regulations. And so it is related to you know what, when you want to apply for, you know what, a license, for example, a business license. So you have to do all kind of paperwork, regulations, and law or rules. Okay, that's it. Actually, it's not red tape. Okay, red tape is it can be considered as a blind, but it just, you know what, the regulations and paperwork and regulations, right, and law and rules that you have to follow. Okay, yes, it must be, you know what, the government bureaucracy. Okay? So this is the paperwork, the regulations, and the rules that you have to follow. Okay, so this is government bureaucracy. Yes, and the fastest one, the first one is go to what? Công Sơn. Yeah, my Công Sơn. The government bureaucracy. That's correct. And red tape actually is the crime. This is the action of, you know what? Like, this is the action of delaying. You know what? Delaying the progress of, you know what, conducting paperwork. So, and sometimes, you know what, red tape can be considered as a blind, because it's related to, it can trigger, red tape can trigger corruption and bribery, okay? And people use under table money to, you know what, to make things go smoothly. Okay? And that's the reason why red tape is considered as a blind. Okay, sometimes can be considered as a blind. Okay, so the answer is what? Government bureaucracy. So right, you are the first one. Thank you. Now next one, please. This is an encouragement policy offered by the government, you know, to encourage economic activities of a particular area by reducing taxes. This is an encouragement policy offered or provided by the government or the country. We have to encourage, right, boost economic activity of a particular area in the country by lowering taxes. Tax incentives. Tax incentives. And the fastest one is, when new tax incentives. Is it? Okay, very good. Next one, please. This is the okay. So this is the difference, the gap, right? Okay, the increase in prices of the same product, but in different points of time. Yes, understand what I mean? This is the gap or the difference in the prices of a product, but at different points of time, it tend to increase. Yeah, to the increase in prices, okay, of the same product, but in different times. What's it? Yeah, inflation rate. That's why this is inflation rate. This is the increase, right? The increase in the price of the product, the same product, but in different points of time. Okay, so this is the inflation rate. Okay, and the fastest one is I would say đông nghi. Yeah, inflation rate. You are the fastest, right? Inflation rate. This is the percentage increase or the increase in the prices of product, right? Into different points of time. Yeah. Okay, next one, please. This is the capital or the money from, you know what, of foreign countries. Yeah. Some foreign countries in the world want to invest in Vietnam and they pour money into Vietnam. Okay, because Vietnam,
maybe the potential market, okay, for them to develop business, right? So this is what foreign investment. That's right. Okay, foreign investment, the money, the capital, okay, provided by foreign countries, and we say foreign investment. This is one is what supply, okay, yeah, foreign investment. That's it. Okay, that's very good. And the last one, okay, so the last one is, this is about the number of people who don't have a job. What is it? The number of people who have no job. It must be, not yet. Okay, it must be unemployment rate, okay, unemployment rate. Unemployment is not enough, right? Unemployment is just the state, the status, okay? But it's about the number of people who do not have a job, so it must be unemployment rate. Unemployment rate. It's going to be withdrawn. Yes, unemployment rate is correct. Okay, and the last one is, you know what, the total, you know what, the total value of goods and services produced by people of the country. Yes. Okay, it's another, you know what, thing, right, to look at, right, to decide whether the country's economy is healthy or not. Okay, so this is GDP, and this stands for, you know what, gross domestic products. That's why in short we write GDP. And the next one is TIòng NGANH plus GDP. So this is the total value of goods, okay, commodities, including goods and services produced by people of the country. Okay, thank you. All right, this is, you know what, a review of the vocabulary that you learned last time, right? Some economic terms, okay? They're very easy, right? And now next we will continue with the skill sections, right? In which we practice how to read numbers, okay? So everyone please let me look to page number 71. Last time, right, we just finished the theory, like I just instructed you how to read different types of numbers here. Like we have natural number. The first one, number one, we have natural numbers, and it's very easy for you to read the numbers here. And there are two styles. You can follow the British style or American style. Okay, for British style, you use the conjunction and, right, to link. Yeah, or in American style, you just you don't have to use the conjunction and. For example, the first one, we say what, 362. This is American style without and, right? 362, that's it. But for British style, so you can say what, 362. Yeah, for the last two numbers, you have to use and before that, right? Okay. Or this one is say what, 1841. But for British, we say what, 1841. And that's it. Yeah, we use n, right, for the last two number. Okay. This is the natural number. You just read from the left to the right. Next one we have number two. Number two is a decimal. Decimal, remember? Decimal number. Okay, and for this symbol we say point. Okay, and after the point here, you just read the number by number. Okay, 3.5, 2.89. You shouldn't say like 2.89. You have to read number by number separately. You read the number separately. And number three is about a fraction, and I instructed you how to read the fraction already, right? So make sure that you have to read all the fractions correctly. And number four is about the percentage. Okay, so you just read the natural number here, and then you, for this symbol, like you say percent. You put the stress on the second symbol, say percent. You don't say person, right? It's not correct. It's not the correct pronunciation. It's like percent. Yeah, per. You have to make it strong, like per. They say percent, right? Not percent. They say percent. Percent. You need to pay attention to pronunciation. And next one is the currency, right? So for currency, for the amount of money, you have to write the symbol of the currency at first. Then it must be followed by the number, the amount of money. Okay. But when you read, you have to read the number first and then the currency. For this one, you put the symbol pound right before the number 80. But when you read, you say 80 pounds. 80 pounds. Okay, so you have mastered, right, how to read different types of number here. So I'm going to check your listening and reading skills of number. Okay, so let's practice.
So I need one student, right, to volunteer, and then you read out loud any number you like. And then the other students, you have to listen carefully, and then you type out the number that your friend had just spoken, and had just said. And then the student who is able to type the correct number, the fastest right correct number, so they will get the bonus. You understand what I mean? So who will be the first one? I need one student, right, to volunteer to read out loud the number you like, any number you like, okay? And then other students in our class, right, the other students, they have to listen carefully, and then you type out the numbers that your friend had just said, okay? And if you are able to give the fastest answer, you also get the bonus, for sure. Okay, so this is, yes. I think I'm gonna count Thingy. Alright, so everyone listen to Thingy and then type out the number that he we say. Okay. Yes. Are you ready, Nghĩ? Okay. Can you speak louder? Hello. Okay. Everyone, can you hear me? Yes. Okay. It's very good. Yeah. Now, Nghĩ, you can get started now. Okay. There you go. 147. 147. It's very easy. You have to make it challenging. You have to give a challenging number, a long number, okay, something like that, or fraction and decimal, okay. 147. It's very simple, very easy, okay. Nghĩa, you have to challenge people, okay. And the fastest one here is what? Duy Phụng, Lê Duy or Lê Duy Phụng. I'm not really sure. Duy Phụng, huh? Is it right? Duy Phụng or Lê Duy. So this one, right? See? Yeah, so the fastest one is what? Phùng Lê Duy, I guess. Okay, Lê Duy. Okay. Now, thank you, Nghĩa, but can you give me another number? Okay, a more challenging, a more difficult number. Okay, but you read slowly. Okay, you read slowly with intonation. Okay. Yeah. Again, Nghĩa, one more number, please. Everyone, attention. 2,300. 28. 23.456. Okay, so now you have a look at the chat box and tell me which one is the correct one. The correct and the first one is Đỗ Thanh Sơn. Đỗ Thanh Sơn. Okay, 23.456. Okay, this is the second number that you mentioned. But the first one, you say the first one, but then you correct when you change the number. Yeah, okay. That's the reason why other students, right? They don't know. They think this is what the next part of the number. Okay, that's why you have to put 23, 23, 23, right? 2,300. Yeah. Oh, yeah. Sorry about that. Okay, so next time make sure that you have to read the number, just for one time, right? Like at once. Okay, so the correct number, the correct and the fastest one is what from so yeah, 23.456. Okay, thank you, Nghĩa. Thank you, everyone. Okay, so next one, please. I got another student here. Okay, so the way this. Who's the next one? Now volunteer, please, everyone. Read out loud the number that you like.
write down the number in front of you, okay, on a piece of paper, and then read it out loud, and our students will write down the number. Okay, yes, so Dong Mi. Dong Mi, are you ready? Okay, yes, there you go, Dong Mi. I think that maybe one more time. One more time, please, Dong Mi. 502,170. Again, Dong Mi. Okay, one more time. 500. 502,170. Is it what you mean? Yes. Okay, yeah, I got it. Yeah. So 502,000 and 502,170. So now let's have a look at the chat box and see who has given the correct answer. Now, Dong-hee, can you help me have a look at on the responses here? Okay, so we have Kung who's that? Who's that? Tường Vi. Thị Duyên. Who? Duyên, is it Thế Duyên? Dạ đúng rồi. Yeah, Thế Duyên. Okay, here, see what? Thế Duyên. Here, yes. Everyone, can you see that? Yes. So 502,170. Okay. Yeah, 502,000. So we have a zero here. Yes. Okay. 502,170. Yeah. Is it the correct answer? Not the others. Yeah, we got the answers from what, Thế Duy, and this is the fastest one. Okay. Thank you. Now, anyone else? Anyone else? Bạn Nguyên Lâm. Now Lâm. Okay. 18,208,030. One more time. Okay. 18,208,030. I've got a lot of answers here. Okay, so can you help me have a look at the chat box and tell me which one is the correct one? 18 million. Okay, 80,030. Right? Is it right? Okay, so which one is the correct one, Lam? Let me repeat again because I don't see the correct answer in chat box. Really? Yes. No correct answer? Can you type out the answers here? Okay. Wait for a minute. No correct answers from other students. Okay, so can you type out your answer and you read out loud again? How do you read it? Can you read the number again? Okay. 18,208,013. 18,208,013. Yes, okay. So Minh Long, where is that? This is the correct answer. Okay, Minh Long, where is Minh Long? Okay. Maybe I missed this message, so I'm sorry. Yeah, you missed this one, right? Okay, so Minh Long, this is the correct answer. 18,208. Sorry, 18,208,013. That's right. Okay, this is the correct answer from Minh Long. Okay, but I have noticed that some of you listen, like you cannot distinguish the difference between 18 and 80 because some of you write down 80. Okay, yes, for
these numbers, right? So like we have 18 and then 80, all right? So you need to notice what the difference in pronunciation between these two numbers. Okay, the first one you say word 18, you put the stress on the second syllable, say 18. But for this one, right, so you have to put a stress on the first syllable, say 80, okay, 80, okay, 80. So this one, how you say? 18, and you put a stress on the second syllable, say 10, and this is a long E, right? But for this one, say word 80. And then you put a stress here, okay? 8, okay? 80, okay? 80, 18, 18, 80, okay? And Lam, okay? So you know, you also work, you need to pay attention to the pronunciation of this one. Maybe you should put a stronger stress right on the word 18 on the second syllable, right? 18, that's it, okay? So that people will recognize what the difference between 18 and 80, that's it. All right, thank you everyone. Right, so I think that's enough right for the numbers review, and hope that right you guys master how to read all the numbers here on the different types of numbers correctly. Okay, now let's move on to what practice. Right, you just practice listening to your friends' numbers. Okay, and now we practice listening to native speakers' numbers. Now let's have a look at the exercise C. You listen to 4 extracts from the radio business news program. And in this in this piece of news, right, you're gonna listen to different times of different numbers for different things. Like you listen to the numbers for inflation rate, unemployment rate, profits increase, sales increase, job losses, workforce reduction, interest rate reduction, economic growth. Okay, a lot of numbers. Okay, and for each issue, right, you are given 2 options, right? 2 options, 2 numbers, and you have to choose the one that is mentioned, the one that is spoken in the piece of news. Okay, now everyone please listen to track 2.7, 2.8, 2.9, and 2.10. You listen on your own and then you type the answer in the chat box. Okay, now there you go. I'm not going to play the video track, the audio track here, because of you know what, the quality, the sound quality may affect your listening comprehension because of, you know what, maybe poor internet connection. Okay, so now you listens on your own listens. I'm really sure that you have downloaded the audio files. Okay, and now you listens from your own personal computers. Okay, yeah, there you go everyone. Hôm trước cô có dặn các bạn là mình tự download cái file về mình tự nghe nha, cái phần này mình sẽ tự nghe lên máy của mình, tại vì nếu cô mở bên đây thì có thể ảnh hưởng tới đường truyền, nghe nó không có rõ ràng hay gì đó. Các bạn tự nghe và sau đó bạn xong mình cho cô đáp án ở chat box nha. Okay. All right, there you go, everyone. Listen on your own and then give me the answers. There you go. Unit 7, New Business, Track 7, Extract 1. And here is the business news. This month, inflation is up by 1.2%. The unemployment rate is now 5%, giving an overall figure of 1,258,000. Unit 7, New Business, Track 8,
Extract 2. Laser plc, the supermarket giant, reports that profits rose 12% to just over $1.8 billion, with sales increasing a healthy 18%. Unit 7. New business. Unit 7. New business. Track 9. Extract 3. General Engineering said it would reduce its workforce by 1/3 over the next 5 years, resulting in the loss of 5,000 jobs. Unit 7. New business. Track 9. Extract 3. General Engineering said it would reduce its workforce by 1/3 over the next 5 years, resulting in the loss of 5,000 jobs. Unit 7. New business. Track 10. Extract 4. The central bank has reduced interest rates by 0.5%. Turning to the world economy, this will grow by 2.8% next year. Okay, I noticed that you have got the answers, right? Okay, most of you have got the answers already. So number 1, inflation rate, and you choose what? 1.2%. This is the correct number, right? So 1.2%. Okay, that's right. Now the unemployment rate, the number of people who don't have a job is how many? Say what? 1,258,000. That's right. Okay, so here this is the correct number. 1,258,000. Yeah. Next one, the profits increase by how much? Say what? 1.8 billion. Yeah, that's right. 1.8 billion. Billion, right? Not million. Next one, sales increase by how many percent? Just what? 18%. That's why 18%. You see the difference between 80 and 18, right? So you need to notice the difference in the word stress, right, between these two words, right? Again, 80, the first syllable, 18, the second syllable, right? Job losses, and this is the fraction, why 1/3 or a fourth, okay? So here, job losses, choose what? Number 1, 3A, you choose what? A third, that's right, a third, or 1/3. And workforce reduction, why how many? You choose what? 5,000, yeah, that's why 5,000. This one. And next one for number 4, interest rate reduction, 0.5% or 1.5%, just what? 0.5%, that's right. 0.5%, this is the American style, or for British, you can say like 0.5%, yes. Economic growth, 2.8% or 1.8%, just what? 2.8, that's right, all the answers is correct. Thank you, that's very good. Okay, and one more thing I would like to tell you is that this is about the comma and the point, okay, in the number. Like here in the natural number, if you know what, the number is in thousand or million, like if there are more than 3 digits in the number, you have to use the comma, right, to separate, okay, 3 consecutive numbers, okay, that's it. Cái này chắc là con sẽ giải thích rõ hơn một chút xíu, đó là cái cách dùng dấu phẩy và dấu chấm trong hệ trong hệ số của tiếng Anh. Thì em thấy là đối với những cái con số nào mà có nhiều hơn 3 chữ số đó, thì bắt đầu nó tiến lên phần ngàn đó, rồi lên phần triệu, rồi lên phần tỷ, thì nó sẽ dùng một cái dấu, đó là dấu phẩy, để tách 3 chữ số digits, là 3 cái chữ số ra với nhau, ok, mà dùng dấu phẩy nha. Còn khi mà thể hiện decimal numbers, tức là cái số thập phân á, thì người ta lại dùng dấu chấm.
nó ngược lại trong tiếng Việt nha. Trong tiếng Việt của mình thì ngược lại, trong tiếng Việt của mình thì dùng dấu phẩy để chỉ số thập phân, và dùng dấu chấm để tách 3 chữ số ra trong một cái dãy số mà nó có nhiều hơn 3 chữ số, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ giùm cô cái này ha. Thì tại em đọc một số cái văn bản, sau này em đọc thấy một số văn bản như ngân hàng hay kế toán này nọ, người ta cũng theo cái cách bên đây luôn, tức là người ta dùng dấu chấm để chỉ số thập phân và dấu phẩy là để tách cái 3 chữ số ra. Ok, thì em lưu ý với cô cái việc khác biệt giữa tiếng Việt và trong hệ số trong tiếng Anh để mình tránh nhầm lẫn ha. Yes. Okay, so this is something I would like to notify. Okay, so we finished where the this section where skills where in which we practice how to reach different types of numbers, and now let's move on to another practice. Okay, so I would like you to get back to the this one. Okay, yeah, the vocabulary section here, and then you know what, the section B. Okay, the section B. We finished this one already, but I think I would like you to focus here is how to describe numbers. Okay, how to describe numbers here. So you have a look at the first paragraph. You can see what the description of numbers here. The economy is stable following the problems of the past 2 years by following a tight monetary policy. The government has reduced the inflation rate to 2%. Yes, okay. And for borrowers, after going up dramatically, the interest rate, okay, interest rate is now down to 8%. And the last 6 months have seen a slight improvement in the unemployment rate against the dollar. And for the country as a whole, the GDP has grown by 0.15%. Exports are increasing and the balance of trade is starting to look much healthier. Okay, so I would like to have a look at these numbers, and you have a look at the preposition, how to describe the numbers here, the figures here. Thì có một cái cô muốn các bạn quay lại cái trang này, đó là cô giải thích thêm các bạn về cách mô tả số liệu nha. Hôm trước mình đọc cái bài này cô không giải thích liền, để hôm nay mình học xong cái phần từ về phần cách đọc số xong hết rồi mình sẽ quay lại cái bài này để cô hướng dẫn các bạn là cách mình sẽ mô tả số liệu. Thì ở trong cái bài trước cô chưa có nói ha, thì bây giờ mình sẽ tập trung vào các giới từ. Thì em hiểu sao về các giới từ này, ví dụ đây có to nè, cũng là con số 2% nhưng nó thành giới từ là to, rồi down to tức là giảm đi ha, reduce này. Okay, down means you know what, decrease, right? Reduce. And here we have what, grow by. Okay, em hiểu sao ý nghĩa của những cái giới từ này, mình hiểu sao với con số đi theo giới từ này cho đúng. Yeah. Does anyone here have any understanding of this description of numbers here, like the preposition followed by the percentage, like this? Mình hiểu ý của nó rồi, nhưng mà giờ trả lời cũng ngặt đó. Okay, so Trung Hiếu. Em được cô là giới từ có nghĩa là giảm 2% so với giá trị ban đầu, so với tổng ban đầu. Giảm 2% so với tổng. Ok, yes. Nhưng mà nó vẫn chưa rõ lắm em. Cái chữ 2%. Ok, bây giờ mình lấy một ví dụ đi ha. Ví dụ như ban đầu cái tỷ lệ lạm phát hồi năm ngoái của mình là 4% đi. Và khi người ta nói là the government has reduced the inflation rate to 2%, nghĩ là năm nay nó là 2% hay là nó giảm. Ok, để cô lấy ví dụ khác đi. Năm ngoái tỷ lệ lạm phát của mình là 5% đi ha. Rồi năm nay mà nếu mà cô biết năm ngoái là cho 5%, rồi xong người ta nói là the government has reduced the inflation rate to 2%, thì cái 2% này có nghĩa là bây giờ còn lại 3% hay là bây giờ là 2%. Nói gì cho dễ hiểu ha. Rồi, năm ngoái tỷ lệ lạm phát là 5%, nhưng mà cái câu mô tả đó là chính phủ đã giảm cái tỷ lệ lạm phát to 2%. Thì cái 2% này của mình nó có nghĩa là bây giờ nó còn lại 3%, tức là nó giảm 2, hay là bây giờ nó còn lại 2%, tức là nó giảm 3. Đó. Thì cho nên cô mới nói là còn 2. Giờ còn 2 đúng không? Bây giờ còn 2 hay còn 3? Còn 2 ạ. Đúng rồi, chính xác, còn 2. Các bạn cũng có đáp án chung đúng không? Đúng rồi, bây giờ còn lại là 2. Cho nên là cái giới từ to đây của mình, em có hiểu gì nè, to của mình nó chỉ một cái điểm tới, đúng rồi, có thể là tăng tới hoặc là giảm xuống tới một cái mốc nào đó, thì cái 2% này là cái mốc mà nó chạm được. Cái to em giống như mình có go to đó, để đi đến một cái nơi nào đó, thì to đây của mình là nó chỉ một cái gọi là
cái chạm tới một cái gì đó, tức là tỷ lệ lạm phát nếu như năm ngoái là 5% thì năm nay nó nói là 2%, tức là nó giảm được 3, tức là bây giờ nó còn 2, em hiểu không? Thì cái ý nghĩa đó chữ to là như vậy. Tương tự như vậy, cái phần vế số 2 của mình đó là gì? For borrowers, after going up dramatically, the interest rate is now down to 8%. Ok, thì rõ ràng cái chữ 8% đi của mình là nó giảm xuống còn 8%, đúng không? Tức là thời điểm trước đây nó 9%, 10%, nó giảm 1-2%, bây giờ nó còn lại 8%. Thì cái to A đi của mình là hiện tại nó còn lại 8. Được chưa? Tức là cái ý nghĩa của chữ to là như vậy. Tuy nhiên, các em nhìn cho cô cái ví dụ số 3 của mình là 0.15%. For the country as a whole, the GDP has grown by what 0.15%. Thì cái lúc này mình thấy là nó tăng, grow tức là tăng đúng không? Là increase, nhưng mà nó dùng với từ là by 0.15%. Thì cái ý nghĩa của 0.15% đây là gì? Nó có giống như hai trên là lên tới một điểm ở đó không? Rồi cô mời bạn Đức Tuấn. Em thưa cô là tăng đấy là tăng thêm, ví dụ như có 9% thì bây giờ lên 9,15%. Dạ đúng rồi, chính xác. Ok, đó, chính xác ha. Cô sorry bạn Tuấn Minh chứ. Thì cái đây của mình là buy, tức là nó không còn to nữa, nó buy đây của mình là chính cái lượng tăng được bao nhiêu. Có thể là năm nay GDP của quốc gia mình là 6% mà nó tăng by 0.15%, tức là bây giờ nó 6,15%. Đó, đúng rồi, tăng thêm thì 0.15 đây của mình mà đi với từ buy nó chỉ là một cái lượng tăng thêm. Đó, nhưng mà cái lượng tăng được bao nhiêu đó. Ok, thì hôm nay cô sẽ cho các bạn thêm một số cái cấu trúc để mình mô tả số liệu. Đây là hai ví dụ thôi đó, cho nên là khi các bạn đọc số liệu bạn phải hiểu rõ cái giới từ khác nhau là thay đổi luôn ý nghĩa của con số đi sao, cho nên bạn phải hiểu rõ đó giùm cô ha. Mình đã học cách đọc số rồi, bây giờ mình quay lại giùm cô cấu trúc để mình mô tả số liệu. Ok, rồi bài này thì không có trong sách nhưng mà cô nghĩ là còn phải bổ sung thêm ha, để ít nhất các bạn có thể nhìn vào cái bảng số liệu ha, hay là bạn có thể nhìn vào một cái biểu đồ nào đó để bạn mô tả sự tăng giảm của một con số qua thời kỳ như thế nào. Ok. Mới vừa giải thích cho các bạn đó là về cái số liệu thôi, còn về cấu trúc này em nhìn nè, về cấu trúc ha. Bây giờ mình bám theo cái bài này để mình học cấu trúc căn bản thôi. Thì bây giờ mình sẽ thấy câu đầu tiên của mình đây, cả câu này nha. Này, ok. The government has reduced the inflation rate to 2%. Ở đây người ta dùng cấu trúc đó là chủ ngữ động từ và đi với lại cái số liệu, đúng không? Người ta dùng động từ. Tuy nhiên cái câu tiếp theo của mình, câu tiếp theo của mình cũng tương tự là dùng động từ là is now down, tức là thay cái chữ be now đây của mình nó be now down đây của mình nó giống như reduce đó. Ok, tức là down đây của mình tức là một giới từ nghĩa là đi xuống. Rồi nhưng mà cấu trúc phía sau nó lại khác em. Ở đây của mình là mình có the last 6 months have seen a slight improvement in something, đúng không? Thì mình thấy danh từ của mình là seen, tức là động từ này. Rồi mình thấy slight improvement thì bản thân cái chữ improvement nó có nghĩa là tăng rồi, đúng không? Thì người ta dùng động từ nhưng mà đi với cụm danh từ. Đó, em thấy khác không? Một cái là dùng động từ đi với số liệu luôn, một cái là dùng động từ đi với danh từ. Ở đây của mình thì cũng giống cấu trúc 1, 2 vừa rồi, đó là dùng động từ là grow đi với từ buy và đi với số liệu. Thì bây giờ cô sẽ cho các bạn tức là nếu mà xét ra là sẽ có tổng cộng là 5 cấu trúc để mô tả cái sự tăng giảm của số liệu theo thời gian như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ học từng cái ha. We should learn vocabulary first. What is why? You know what the increase and decrease, you know what in number. Okay. Đầu tiên thì mình sẽ học cho cô về số liệu, về từ vựng trước. Và mình học từ vựng xong hết, xong rồi cái mình có cấu trúc, cái mình ráp từ vựng vào thì mình sẽ ra được câu. Ok, mình sẽ học từ vựng trước, cấu trúc sau nha. Ok, bây giờ mình sẽ có cấu trúc về tăng giảm. Nếu mà số liệu tăng đó thì em có cái nhóm tăng nha. Cô sẽ chia nhóm này để em dễ hình dung. Khi nói tới số liệu của mình sẽ có 4 xu hướng chính. Một là tăng, hai là giảm, số tăng, số giảm, hay là số không tăng không giảm, tức là trong những năm vừa qua nó chỉ nằm yên một số thôi, hoặc là nó tăng rồi nó giảm, rồi nó tăng, nó giảm, rồi nó dao động liên tục, nó theo một cái con sóng như đó. Ok, thì nó sẽ có 4 cái xu hướng như vậy, 4 cái trends. Thì đầu tiên mình sẽ có nhóm tăng trước ha, increase. Rồi.
Đây là trục này mình sẽ gọi là xu hướng nha. Trục này xu hướng mình sẽ có verbs ở đây. Cột thứ hai cô sẽ cho động từ, cột thứ ba cô sẽ dùng là danh từ tương ứng của nó. Yes. Rồi nhóm này của mình sẽ là nhóm tăng, thì động từ nó sẽ có là gì em? Increase đúng không? Chữ này rất là hay xài. Ok. Nhóm danh từ của nó vẫn là increase luôn, nó vừa là danh từ vừa là động từ. Ok. Và mấy từ ra mình còn từ gì nữa nè, các bạn biết các bạn liệt kê giùm cô đi ha. Rise. Ok. What else? Go up. Ok. What else? Upward trend. Ok, this is a noun. Yes. Ok. Rồi, thì ở đây của mình có động từ increase ha. Mình tiếp theo có động từ rise nè. Và rise của nó vừa là động từ vừa là danh từ luôn. Ok. Rồi, mình có động từ là go up. Ok, là đi lên đấy. Thì tương ứng nó có động từ, có danh từ thì mình không dùng go up nữa, mà danh từ mình sẽ dùng là upward trend, là xu hướng đi lên. Đấy, ok. Rồi, tiếp theo mình có là gì? Grow nè, ok, cũng là phát triển tăng lên. Tuy nhiên danh từ của nó mình sẽ đổi một chút xíu, đó là growth. Đấy. Cô sẽ để chung hàng cho em dễ hình dung nha, dễ đối chiếu với qua lại với nhau. Ok, increase, rise, go up, upward trend, growth. Ok. Accelerate. Ok, accelerate của mình cũng là đi lên ha. Acceleration. Improve, đúng rồi, improve, apply cũng được nè. Enhance thì thường không dùng về số liệu đâu ha. Enhance thì cũng nghĩa là tăng thêm, nhưng mà ví dụ như là nó dùng một số danh từ như enhance skills, làm tăng cái kỹ năng của em lên, ok. Hoặc là enhance productivity, là tăng cái năng suất lao động lên. Đó, enhance thì thường nó cũng là tăng, nhưng mà nó đi với danh từ như vậy. Còn khi về số liệu thì người ta không dùng enhance. Ok, live được nè. Ok, build up cũng vậy. Build up nó không có dùng trong cái, ví dụ như em làm tăng cái vốn từ vựng của em lên thì mình là build up vocabulary. Nếu mà xây dựng làm tăng cái vốn từ vựng lên, nhưng mà không dùng build up number được. Ok. Boom. Boom đây của mình là nó là một cái động từ, nó chỉ như là một cái sự bùng nổ. Yes, ok. Thường hơi dùng về những cái ý nghĩa là bùng nổ, ví dụ là the boom of the economy, là sự bùng nổ của nền kinh tế, chứ mình không dùng bùng nổ về số liệu. Đây mình chỉ nói về số liệu thôi, cho nên là mình có thể dùng growth được. Increment thì cũng không ít khi dùng số liệu đó em, không ít khi dùng số liệu lắm, nó không phổ biến khi dùng số liệu. Rocket được nè, rocket được, tăng kiểu là tăng đột biến luôn á, tại vì cái từ này nó mang tính tượng hình em ha. Tại rocket là tên lửa đúng không, là danh từ, nhưng mà nếu mà em xét theo vào động từ nó có nghĩa là tăng cái đột biến là trong một thời gian mà nó, ví dụ em tưởng tượng cái em nhìn, ví dụ như nhìn cái bảng giá cổ phiếu đi ha, thì em sẽ thấy ví dụ như cái con sóng nó đi thẳng dựng đứng lên gì luôn nè. Ok, đó thì cái này dùng từ rocket, hoặc là search, đúng rồi, search được nè, rocket. Hoặc là improve cũng được. Nhưng mà improve với mình không theo sao số liệu ha, mình chỉ là con số nó improve. Ok, chỉ là như vậy. Search. Okay. Đây là mình có nhóm tăng ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có nhóm tương ứng của nó là giảm. Ok, mình sẽ có nhóm giảm. Ok, tăng thì đối nghĩa của nó sẽ có decrease. Ok, thì bên đây mình cũng sẽ có decrease. Tương ứng danh từ của nó cũng có decrease. Ok, này tiếp theo mình sẽ có rất là nhiều từ mang nghĩa là giảm ha, đúng không? Ví dụ là fall này. Ok, sụt giảm ha. Đúng, đây cũng là fall. Drop, rớt xuống đúng không? Drop. Ok, bên đây cũng là drop, vừa là động từ vừa danh từ luôn, rất là dễ dùng. Okay. Ở đây em có thêm chữ hồi nãy trên mình có acceleration, thì bên đây mình có là deceleration. Decelerate, okay, là đi xuống, giảm ha. Deceleration. Rồi, bạn có cho cô từ đồng nghĩa khác không? Sụt giảm, đúng rồi. Degrade đi của mình là sụt giảm, nhưng mà kiểu về cái gọi là chất ấy em, về chất, ví dụ như là sự suy thoái, sự sụt giảm chất lượng á, ví dụ như là degrade in education ha, ví dụ như sự
giảm trong chất lượng giáo dục, ví dụ vậy mình có là degradation, okay, in education kiểu vậy, hoặc là về chất lượng sản phẩm đó, okay, hoặc là sự bào mòn về đạo đức á, thì mình phải dùng chữ degrade, okay. Còn đây của mình giảm về số liệu. Mình có là go down, okay, go down. Chữ list đây của mình giống như nhiều là giống nghĩa như là cái lỗ hổng nhiều hơn, okay, lỗ hổng. Diminish, yes cũng được. Slip là trượt. Decline được nè. Reduce được nè, okay. Reduction, yes. Dip là kiểu như là sink. Sink đây của mình cũng nghĩa là giống như chữ rocket á. Rocket thì nó chỉ bay thẳng lên trời, còn sink đây của mình kiểu nó đắm xuống, những là tàu mà đắm xuống là đi theo cái dốc như thế này luôn, okay. Yes, thì cô sẽ nói là một số chữ phổ biến ha. Mình có chữ sink, sụt giảm xuống. Rồi mình có okay, go down. Tương ứng với nó thì mình sẽ có downward trend. Rồi mình học ít từ. Rồi được một số từ ha, tăng giảm. Rồi bây giờ mình sẽ có kiểu như là không đổi ha, nó nằm ở một vị trí không đổi, thì mình sẽ có stabilize. Cái xu hướng là gì? Stability, tức là xu hướng không đổi. Thì đối với động từ mình sẽ có một số cái động từ, ví dụ mình có level off, tức là có một số nó ví dụ như là giá cổ phiếu nó nằm giữ của cái mã nào đó nó nằm ngang không đổi cả tuần nay, đúng không? Nó giữ ở một mức giá đó, ok. Ví dụ như 57.000 mình giữ một cái mức giá đó, level off, ok. Thì cái động từ em có là stabilize. Stabilize, okay. What else we have? What? Remain. Nếu không thì em giải động từ là remain stable, okay. Okay, or remain unchanged, giữ một mức không đổi, okay. Yes. Rồi, level off.